Okay. So good morning once again to all. Good morning, So sir. yesterday, some people said there was some issue in connecting the session, and there was the audio were not clear. So is it okay for everybody now? Yes, sir. Okay. Hello. Sir, it's okay. Is my audio is clear Yeah, clear, sir. Yes, today? it's clear. That's clear. Okay. See, even if let's say if due to some network issue, if you disconnect or something, you miss some topic. So don't worry on that. We are sharing this recorded session also. You can coordinate with Sunita ma'am. So she will share you the required this recorded video as well as the notes. Okay, are you all getting the notes and everything? Sir, Yeah, I sir. got the Sir, notes, sir. yes, sir. సార్ ఇంకొకటి వర్క్డే లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వలేదు ఇంకా. Hello. హలో Okay. Hello. So in yesterday's class, we have seen this report, right? So we will see our report V custom report. My reports. This worker demographic details is the report that we are working on, right? So we have opened this video. We have opened this report. So yesterday we have seen this. What is this columns tab and what is this sort tabs? We worked on this sort tab, right? So what are the different options available in the sort tab? What is field? What is the sort direction? And what is the display headers? Summarize detail rows, display subtotals, and group name override. At the same time, grouping option also we have seen. Display grand total, display subtotal, and enable outline based on the grouping. So we have seen all these things. We have seen all these things. Apart from that, we have seen this some one or two filter conditions also, right? So today we will see how the filter tab works. Now we have option called filter, right? So today we will see. We have seen all these options and we have seen how my report will behave when it comes to when I'm using this sort tabs. So today we will see this filter, and yesterday also we have seen basic introduction of the filter. So we will see some more additional information on that. So, but in a real-time scenario, this is very rarely used. This including total, grand total, subtotal. This is very rarely asked in the organization. But most of the times we are working on filters in real time scenario. So నిన్న మన క్లాసెస్లో మనం ఏం చేసామంటే కాలమ్స్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఏంటి, ఫీల్డ్స్, గ్రూప్ కాలమ్ ఓవర్ రైట్, ఫార్మాట్, ఆప్షన్స్ అండ్ ఆప్షన్స్లో ఉన్న డిఫరెంట్ వ్యాలిడ్ ఆప్షన్స్ ఏంటి, అనలిటిక్ ఇండికేటర్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ చూసాం మొన్న 2 days నుంచి. సో అట్ ద సేమ్ టైం నిన్న క్లాస్లో ఇది సార్ట్ ఆప్షన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి, సో సార్ట్ డైరెక్షన్ ఏంటి, డిస్ప్లే హెడర్స్, సమ్మరైజ్ డీటెయిల్ రోస్, డిస్ప్లే సబ్ టోటల్స్, at the same time display grand total, subtotal, and enable outline based on grouping. So and at the same time sub-level sort ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం నిన్న. Sub-level sort works on this related business object. So all these things we have seen, right? But in a real time case scenario, very rarely manaku idi oka idea kosam we have seen that. But in real time case scenarios lo mostly 90 to 95% we are not getting any requirement on this part. Short part lo manaku anta requirement ఉండకపోవచ్చు. But in a filter conditions matram definitely we are using on day to day basis. So let's say
Here we have filter as well as sub-filter. So we will see both of these today. What is filter will do, what is sub-filter will do. సో ఫిల్టర్ వచ్చేసరికి మనకి మేజర్గా ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ మీద మనం వర్క్ చేయడానికి, ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ఫీల్డ్స్ని మనం కంపేర్ చేయడానికి డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి మనకి ఫిల్టర్ వాడతాం. అట్ ది సేమ్ టైం సబ్ ఫిల్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్. రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ పరంగా మనం ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని, రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే మనం సబ్ ఫిల్టర్ వాడతాం. ఫిల్టర్ ఈజ్ వర్క్స్ మెయిన్లీ ఆన్ primary business object. So this is my report. So for time being, I'm not so I'm deleting all these options in sort. Okay, now you got the request. Now you got a request from your organization stating that I want to see all the employees of some particular location. So I want to see the part-time employees or full-time employees of some particular location. సో నాకు ఈరోజు ఒక కొత్త రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. నిన్న నేను ఇలా షార్ట్ ఫిల్టర్ అన్నీ చేసి పంపించాను. సో ఈరోజు ఐ గాట్ ఎ న్యూ రిక్వెస్ట్ స్టేటింగ్ దట్ send a report where I can see the location wise full-time employees. If I give particular location, I need to see the full-time employees or I need to see the part-time employees, like that. For example, I have given a location called Georgia. So Georgia location లో నాకున్న part-time employees లేదా full-time employees డేటా నాకు కావాలి అనేది నాకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్. సో ఈరోజు నాకు వచ్చిన ఒక కొత్త రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ రిపోర్ట్లో ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్కి సంబంధించిన part-time ఎంప్లాయీస్ లేదా full-time ఎంప్లాయీస్ నాకు కావాలి అనేది నాకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్. సో ఫస్ట్ నేనేం చేయాలి, job profile, time type. See, we don't have location field. So we don't have location field. So I'm adding one field for location. సో లొకేషన్ ఇక్కడ మీరు డిస్క్రిప్షన్స్ చూసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే. సో యూ హ్యావ్ టు సీ ద డిస్క్రిప్షన్ బికాస్ location can be configured with other parameters, like in financial configurations also we have different locations, and we have location tag as a work tag. Different configurations are available. So I want to see what whether this is related to my primary business object worker or not. So now this location is retrieves the data based on my primary business object worker. So this part is clear. So I am selecting my location. Now I am running my report and see I got one error. What is the field total base pay analyzed amount on the column tab has aggregation option, sum average specified, but the subtotal grand total summarized lines have not been selected. Okay, ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే, ఇక్కడ సమ్ అనేది మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాం. We have defined sum here in the total analyzed base pay, but in the sort we have not mentioned any grand total, subtotal and anything like that. So please remove this part అని చెప్తుంది. We have selected this option sum in the total base pay, but we have not selected any aggregate functions like subtotal, grand total, anything. So that's why please remove this sum అని మనల్ని అడుగుతుంది. సో ఇక్కడ లొకేషన్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఐ గాన్, సో ఐఎమ్ రన్నింగ్ మై రిపోర్ట్.
Go to custom report, edit. Here I have added my location. I'm okay. Then we will run this in a separate tab. Okay. Okay. Here we are opening in a separate tab, and I'm running this report. So here I can run report directly from here also. Custom report, run option. So I'm directly running the report. So we'll see whether we got the location or not. Here we have company name, worker, all the fields are available, and total annual analyzed base pay, and there is a location field, right? This is a location field which I got. So how many fields I got? How many reports? How many rows? I got 8,372 rows I got. Okay, this is my location. So now I got a request stating that I want to see employees data. I want to see part-time employees who are working in the location Georgia, let's say. So I'll go to the filter here. What are the differences we have? We have filter on instances and filter on aggregations. Now, what is in the filter on instances? We have plus or minus. We can add multiple filters and order. We will specify which filter has to execute first, and or operator. If you select and, so both the filters, let's say you are given two rows and you are given two filters. Let's say you given two filters and you selected and operator, which means the report will return the data when both these conditions are satisfied. So both these conditions are true, then only the report will return the data. And we have open parenthesis, and we have field name on which we are doing this filter options, and operator, and a comparison type, comparison value. So we'll see one by one on this. So here, let's say what my for time being, I got a request stating that I want to see the part-time employees who are working in Georgia location. Let's say here I have a field. So what is the field that I need? I want to see the fields on the report. I want to see the people who are working in location. Location. What is my location? Here I have options here, right? Here exact match with the selection list, not exact match with the selection list. And again, I have all these options in the selection list, not in the selection list, is empty, is not empty. I got it. So as we said yesterday, we are going to use 95% of the time only these four options in the selection list, not in the selection list, is empty, and not empty. So max, so these are four options, and once in a while maybe we might have to give this exact match with the selection list. So here I'm selecting as in the selection list, so comparison type value specified in the filter. So this is the place where I am giving the value specification. Here I have all these locations. So all these locations are already pre-built, right? So the organization has got employees working on these locations. So I can fetch the data from these locations only. I cannot give something data from some other location. Let's say I want to see the people who are working in Hyderabad. I cannot specify that because the organizations is having people who are working on these locations. So I want to see the as per my request, I want to see the people who are working in the location Georgia. I have this remote Georgia location. So I want to see the people who are working in remote Georgia location.
And what is my second condition? I want to see the people who are working part-time. So let's say fields on the report, time type. I'm selecting here as a time type, and operator in the selection list. Value specified in this filter. I want to see these two types. I have part-time and full-time. I have three options here of part-time, full-time, or variable time. So I have this. I want to see the part-time employees who are working in this Georgia location. So this is my report request. So I'm just executing this. I'm just running this report, and I will see what is the output that I'm getting. See here in the time type, we have all the employees who are part-time. Here time type, I have all the employees we are part-time. This is my report. How many reports I have? 245 items I have. So I have 245 employees who are working in this location, remote Georgia. This is only, I have this remote Georgia location. So I got this information stating that now I got the employees who are working part-time. At the same time, those who are working only in the Georgia location. So these two conditions are satisfied. These are the employees data which are working, which satisfies these two conditions. So I got 245 workers who are working part-time and in the location remote Georgia. So I'll just repeat it once again. సో వాట్ వీడి ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే మనకి వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే సో ఎస్టర్డే మనం ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసి పంపించాం. సో టుడే వీ గాట్ అనదర్ రిక్వెస్ట్. మనకి ఈరోజు కొత్త రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఏమనంటే నాకు ఒక ఐ వాంట్ టు సీ ఎంప్లాయీస్, నాకు జార్జియా ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ డేటా నాకు కావాలి. సో లొకేషన్ నేను ఒక జార్జియా స్పెసిఫై చేశాను. దాంట్లో నాకు ఒక పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు, జార్జియా లొకేషన్లో నాకు పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారో చూడాలనుకుంటున్నాను. అది నా రిక్వైర్మెంట్ అనేసి అడిగారు. సో అడిగినప్పుడు మనం ఫిల్టర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం నిన్నటి రిపోర్ట్లో లొకేషన్ అనేది లేదు. సో మనం ఇక్కడ లొకేషన్ స్పెసిఫై చేసాం. సో లొకేషన్ అనే ఫీల్డ్ యాడ్ చేసాం. లొకేషన్ అనే ఫీల్డ్ యాడ్ చేసి ఇక్కడ మన ఫిల్టర్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మన కండిషన్ ఇచ్చాం. లొకేషన్ రిమోట్ జార్జియా, లొకేషన్ ఇన్ ద సెలక్షన్ లిస్ట్ అండ్ వాల్యూ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్టర్. ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ స్పెసిఫై చేసామో ఆ వాల్యూ బేస్ చేసుకొని మనం ఫిల్టర్ చేయమనేసి అడిగాము. అట్ ది సేమ్ టైం టైప్ కూడా ఇన్ ద సెలక్షన్ లిస్ట్. ఈ ఇన్ ద సెలక్షన్ లిస్ట్ అంటే ఇక్కడ నేను ఏదైతే స్పెసిఫై చేశానో అది. ఇక్కడ నేను పార్ట్ టైం స్పెసిఫై చేశాను. సో ఇక్కడ నేను అండ్ ఆపరేటర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. అంటే ఈ రెండు కండిషన్స్, పీపుల్ హు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ రిమోట్ జార్జియా లొకేషన్ అండ్ దే ఆర్ పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీస్, ఈ రెండింటిని కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసే రిపోర్ట్ నాకు కావాలి అని అడిగాను. అడిగి నేను దాన్ని రన్ చేస్తే ఇది నా అవుట్పుట్ వచ్చింది. నాకు ఒక 245 ఎంప్లాయీస్ who are working in 245 employees who are working in who are part-time employees, also they are working in remote Georgia location. So మనకి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్ రిపోర్ట్ ఇది కదా. So we have this original report which is without any filters. We have 8,372 items employees ఉన్నారు ఇక్కడ. I want to see whether this report is correct or not. See, this is my report that I executed. 245 employees who are working in remote Georgia and part-time. So I want to see whether this report is generated correctly or not. So this is my original report. Okay, sorry. This report we executed before applying these filters. So let's before giving this
conditions. So I'm removing these filters first. I'm running this report. So this is my report where I got my employee type as well as why the location is not coming here. Let's debug this issue, why this location is not coming. సార్ కాలమ్స్ 10 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు సార్. Go to related actions. Go to related action, open in the new window. This location, I want to see why this. So I want to see the security. So most probably if you are not getting report field. You custom reports, my reports, worker demographic details. So this is my report. Okay. See, I got this. Okay, now I got this report. Okay, now I got this report. Location, I got location as well as a time type. I got this report, right? So now here I'm giving this filter. I'm giving this filter. Now I'm selecting this fields on report. I'm giving the location and operator in the selection list. Comparison value specified in this filter, and a comparison value
I'm giving as Hello, sir. What is the in the Georgia. selection list? This remote Georgia I'm selecting. Custom action headings, open in see in new tab. So here I am adding this filter to this condition. Okay, here I'm selecting the fields on the report, location, operator, in the selection list, comparison type value specified in the filter. Here I'm giving as Georgia, remote Georgia, right? Okay. Now I'm just running this report. I'm just running this report. So here, this is my initial report, right? I have 8,372 records. Now, when I'm executing this report, I'm getting 549 records. Here I have 549 records. ఇక్కడ 549 records వచ్చినాయి. All these people are working in remote Georgia location. Now I want to see only the part-time employees here. So I will just, here I have full-time employees as well as I have part-time employees also. Here I have part-time as well as full-time employees. But I want to see only the part-time employees. So I will just go to edit. I will add one more filter here, which is a fields on report, time type. Is it time type? So in the time type, in the selection list, value specified in this filter, comparison type and comparison value, we have part-time employees. So I'm specifying two filters. One is the location, which is equal to remote Georgia, as well as a time type, which is part-time. So I'm running this report again. So I'll just run this report. Here I have 245 records. Here I have 245 records. You're able to see, right? 245 records. Here I have time type only part-time employees. Here you see only part-time employees we have. At the same time, who are working in location Georgia, remote Georgia. So now we got a record. సో మన రిక్వెస్ట్ ప్రకారం మనకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ప్రకారం మనకి లొకేషన్ రిమోట్ జార్జియాలో లొకేషన్లో పనిచేసే పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీస్ కావాలి. సో మనం రెండు ఫిల్టర్ కండిషన్స్ యాడ్ చేసాం. వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఫిల్టర్ కండిషన్ ఈజ్ అ లొకేషన్, సెకండ్ ఫిల్టర్ కండిషన్ ఈజ్ అ టైం టైప్ విచ్ ఇస్ పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీస్ అనేసి యాడ్ చేసుకున్నాం. సో ఇది మన ఒరిజినల్ రిపోర్ట్ కదా. సో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. Here I will filter, here I will check whether my report is generating the exact data or not. I want to cross check. So here in the original report, I'll just go here and I will specify in the filter only this remote Georgia. I will specify this remote Georgia is selecting here. So I got all the people who are working in remote Georgia. Yeah, I have 449 people. And time type I'm selecting, which is part-time. So I have 245 records here. See, I have 245 out of 8,372. So total 8,372 records అనేవి మనకి ఫెచ్ అయ్యాయి.
for initial reports లో where we are not given any filters. ఎటువంటి ఫిల్టర్స్ లేకుండా మనం డైరెక్ట్గా జనరేట్ చేసిన రిపోర్ట్లో మొత్తం 8,372 రికార్డ్స్ అనేవి వర్కర్ డీటెయిల్స్ మనకి ఫెచ్ అయ్యాయి. దాంట్లో మనం ఫిల్టర్స్లో చూసుకొని ఇక్కడ రిమోట్ జార్జియాకి అండ్ టైం టైప్ పార్ట్ టైం సెలెక్ట్ చేస్తే 245 people are there. The same data that we have fetched using this filters, 245 employees. Clear? I'm removing these filters here in the original report. Now here, this is my first request. So I got this information like this. Here we have two filters. First filter is a Georgia and second filter is a part-time, right? So this is a one report that we got. So let's say I want to see the status of the employees also. Let's say I want to see the employees status also. అంటే ఇక్కడ మనకు ఎంప్లాయీస్ యాక్టివ్ ఉన్నారు, టర్మినేటెడ్. సో టిపికల్లీ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్స్ వీ హ్యావ్ 4 different statuses of employees. One is the active employees, terminated employees, on leave employees, or retired employees. So people who are worker status, we will see how do we select this calculated field and everything when we moving forward. I want to see the worker status. So this is a calculated field which I am selecting here. So I'm calculating this worker status as not whoever it which is not blank, that I'm selecting. I'm just running this report. So we'll see this calculated fields later. So for time being, we are so let us focus on this filter tab. Hello? So now let's say I got another request. Let's say I got another request. See, here we have different options, right? Field, operator, comparison type, and comparison value. Let's see what are the options available in this comparison type. There are 4 options available. One is a prompt user for the value. Prompt the user for the value. Ignore if the filter condition is blank, and value from another field, and value from the specified in this filter. So we have 4 different options here. So value specified in this filter is value that we have given here. So, and there is another called another fields that we have. Another fields that is values. Value from another field is here. Prompt the user for the value. Prompt the user for the value if the condition is blank. That is another option. So let's say I got a request stating that I want to see the employees
or who are hired in the last 3 months. Let's say after January 1st, I want to see the employees who are working, who are hired in the last 3 months. Let's say that is my new requirement. So here I am selecting this field hire date. I got the operators in the see. I got a when I selected a location as a field, I got different options. When I selected hire date, I got a different options. You see here the location. When I selected location, I got different operators which are exact match with the selection list, in the selection list, not in the selection list, is empty, is not empty. These are the different options that I have, operators. But whereas if I select the hire date, I got a different options here. So is equal to, not equal to, is blank, is not blank, equal to, not equal to, greater than or equal to, less than or equal to. So depending on the field where I am where I am creating the filter, this my operators are different. So hire date, we have different options. So in my request, let's say I got the request which is stating that I want to see the employees who are hired in the last 3 months. Let's say of January 1st, 2025. So I'm going for this option called greater than or equals to. So January 1st, here comparison value I specify. Here I'll give greater than of or equal to my January 1st. సో ఇక్కడ నేను January 1st తర్వాత హైర్ అయిన ఎంప్లాయీస్ డేటా నేను చూడాలనుకున్నాను. సో ఇక్కడ దీన్ని పట్టేసి నా ఫీల్డ్ని బట్టి నా ఆపరేటర్ అనేది స్పెసిఫై ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నాకున్న ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ మన డేట్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ కంపారిజన్ వాల్యూ వచ్చేసరికి మనకి డేట్ కాబట్టి డేట్కి సంబంధించిన గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, అంటే ఈ డేట్ తర్వాత, ఈ డేట్ ముందు, లేదా ఈ డేట్కి ఈక్వల్గా ఉండేవి. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి. లేదా డేట్ అనేది బ్లాంక్ అవ్వంది అయి ఉండొచ్చు. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ మై ఫీల్డ్, మై ఆపరేటర్ ఈస్ గివింగ్ ద ఆప్షన్స్. అగైన్ హియర్ లొకేషన్స్ ఐ హ్యావ్ different options, right? Locations lo is equal to, is not equals to, in the selection list, not in the selection list, is empty, is not empty. These are my primary options that I have in the location. So here I'm selecting the I'm extracting the information who are information of the employees who are hired from on or afterwards of January 1st. January 1st తర్వాత హైర్ అయిన ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఇక్కడ నేను ఓకే అనేసి క్లిక్ చేశాను. నౌ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద రిపోర్ట్. సి హియర్ హైర్ డేట్ February 24th, March 3/17, 2/18. So let's say I want to see this in the ascending. సి ఫస్ట్ 1/1/25 నుంచి దాని తర్వాత రిక్రూట్ అయిన పీపుల్ అందరూ 1-2 2nd January, 1st January అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ అసెండింగ్లో మనం పెట్టుకున్నట్టయితే ఇక్కడ 1st January తర్వాత అయిన పీపుల్ అట్ ది సేమ్ టైం ఐఎమ్ సేయింగ్ డిసెండింగ్ లేటెస్ట్ అప్ టు డేట్ ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్. నేను ప్రజెంట్ ఓన్లీ వన్ కండిషన్ ఇచ్చాను, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు January 1st ఇచ్చాను. సో January 1st తర్వాత రిక్రూట్ అయిన పీపుల్ అందరి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలని ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ అప్ టు April 8th వరకు ఈ రిక్రూట్ అయిన A to Z పీపుల్ అందరిని కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ చేసింది. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అసెండింగ్ విల్ గో ఫ్రమ్ దిస్. If you see select ascending, I got from starting from January 1st 2025 onwards రిక్రూట్ అయిన పీపుల్ అందరి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నాకు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయింది. This is one part. Now I have two these different comparison types here. So this is typically a standard report type, reporting for standard filter types. But in real time scenario, ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న మన ఎగ్జాంపుల్స్లో ఇక్కడ కంపారిజన్ వాల్యూ 1st January ఇచ్చాం. టుమారో దే కమ్ అండ్ దే సే ఐ వాంట్ టు సీ ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ హైర్డ్ ఫ్రమ్ 1st January 2024. ఇంకో 1 year డేటా నాకు కావాలని అడిగారు.
సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, టిపికల్ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి, ఇక్కడ వచ్చాము, ఇక్కడ కంపల్సరీ డేట్ చేంజ్ చేయాలి. ఇక్కడ డేట్ మనం 2024 సెలెక్ట్ చేసుకుంటే, ఆర్ లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు సీ September 1st 2024 నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఎంప్లాయీస్ కావాలనేసి అడిగితే నేను అక్కడ డేట్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. బట్ రియల్ టైమ్ సినారియో మనం మన రిపోర్ట్కి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించినప్పుడు వాళ్ళు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఎడిట్ చేసి ఇక్కడికి వెళ్ళి కంపారిజన్ వాల్యూ మార్చుకోవడం అనేది రియల్ టైంలో జరగదు. So they don't want to see all these things. They don't want to edit this report, and they want to change the dates. They want to see this date. All these things అనేవి ప్రాక్టికల్ రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఇది జరగదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాట్ దే రిక్వెస్ట్ ఈస్, నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతుందో రిపోర్ట్ ఎలా రాస్తావో నాకు అనవసరం, నాకు ఒక డేట్ ఇస్తాను, ఆ డేట్ నుంచి తర్వాత నాకు రిక్రూట్ అయిన ఎంప్లాయీస్ అందరి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ మై రిక్వెస్ట్ అనేసి అడుగుతాను. ఇన్ దట్ కేస్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆప్షన్ కార్డ్. హియర్ I have 4 options. Prompt the user for the value. So prompt the user for the value and it's ikkada default prompt istanu. Ikkada default prompts. Ikkada once I select this prompt the user for the value, ikkada I have 12 different types of prompts. 9 prompts and 3 prompts here. Total 12 different prompts. Ikkada prompt anedi ee option select cheskunta. So ee option select cheskunte em avutundo okasari chuddam. See, I got a prompt stating that enter this date. ఇక్కడ నేను డేట్ అనేది I can give any. So end user అనే end user is not going to view edit the report, and he is not going to enter the date manually. All he wants is a one tab where he can enter the date and he can see all the employees who are hired after that date. So let's say here I got this prompt and this is the end user platform. So when end user is running this report, he will get this window where he will enter the date. Let's say he want to see the employees who are hired after January 1st. This is giving the information exactly what we have seen before. Sort ascending. See all the employees who are hired after January 1st. ఇక్కడ ఆఫ్టర్ January 1st తర్వాత ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ హైర్ చేసి ఉన్నారో వాళ్ళంతా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనేది నా రిక్వైర్మెంట్. ఆ రిక్వైర్మెంట్ కాకపోతే ఇక్కడ మనకి కస్టమర్ ఎడిట్ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎడిట్ చేసేసి మనం ఇక్కడ మాన్యువల్లీ డేట్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో ఆ డేట్ ఇవ్వటం అనేది రియల్ టైం ఎండ్ యూజర్ ఈ ఎడిటింగ్కి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి డేట్ ఇవ్వడం అనేది జరగదు. తనకేం కావాల్సింది ఒక సింపుల్ ప్రాంప్ట్ విండో కావాలి. ఆ విండోలో తను డేట్ ఎంటర్ చేస్తే అక్కడ నుంచి తనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కావాలి. ఫీల్డ్స్ ఆన్ రిపోర్ట్ సెట్స్ ఏ లొకేషన్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫిల్టర్, రైట్? సో ఇన్ ద లాస్ట్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ దీస్ ఆప్షన్స్ కార్డ్ in the selection list, not in the selection list. Here also we have this prompt the user for the value, prompt the location, particular location. Here I have selected this option, prompt the user for the value. Here I am giving a default prompt. So when I am running this report, I can give the location manually. Here I can fetch all these information. So let's say I want to see the Georgia location. I'm selecting this remote Georgia location and I'm running this report. See, I got this location Georgia. I got this 549 employees. 549 employees, full-time and part-time, who are working in the location Georgia. Okay, na? Let's say tomorrow they say that I want to see the location of the employees who are working in some other remote location. So I don't know. If the request comes like that, I don't have to go to all these things and I have to change anything. I'll simply click here. I will just go to the custom report and I will run this report.
directly. And see, I have the other locations. Let's say Atlanta, Georgia. Let's say I want to see the Texas location employees. I selected this. See location, Arlington, Texas. సో ఇక్కడ టెక్సాస్కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నాకు వచ్చేసింది. The same way I want to see the, every time I run, it is asking for the input value. So this is easy, right? For the end user, this is very easy. So they can simply run one, they can simply give one location, or they can give multiple locations. They want to see the employees in all these 4 locations. They can give all the 4 locations and they can run the data. See, in the location field, we got all the four locations that we have selected. All the locations are coming. So this is easy, right? So in real time scenario, these are the requests that you will get. So give me a report with a prompt tab. With a prompt tab where I can enter my location, or where I can enter my hire date, where I can enter my gender, or anything like that. I want to see these kind of informations. So go to custom report and see, now here we are running this report, right? Let's say I'm running this report without giving any value here, without giving any value. I'm running this report. I'm not getting any data. ఇక్కడ లొకేషన్ ప్రాంప్ట్లో నేను ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు రిపోర్ట్ని ఇక్కడ గో టు రిలేటెడ్ యాక్షన్స్, కస్టమ్ రిపోర్ట్, రన్ అని క్లిక్ చేశాను. క్లిక్ చేస్తే నాకు ప్రాంప్ట్ వచ్చింది. ప్రాంప్ట్లో నేను ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా ఓకే కొడితే ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ డేటా హియర్. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ డేటా. దిస్ ఈజ్ వన్ లిమిటేషన్ విత్ ద ప్రాంప్ట్ యూజర్ ఫర్ ద వాల్యూ. ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన లొకేషన్, ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ఫిల్టర్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో, నాకు ఇచ్చిన కంపారిజన్ టైప్ ఏదైతే ఉందో, ప్రాంప్ట్ ద యూజర్ ఫర్ ద వాల్యూ అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ prompt the user, when I give this prompt the user for the value, and if I am not giving any input, it will not return any data. This is the thing. So to avoid this limitation, what I will select is, I will select this option, prompt the user for the value and ignore the filter condition if the value is blank. This option నేను select చేసుకొని I will go and I will run this report again. Here I am not giving any location now. I am just running the information, running the report. See, I am getting all the location information, all the people who are working in all the location, because I have not given any input. Let's say I want to see even in this case also, let's say I want to see only the people who are working in Georgia, let's say. I'm getting this 549 people information. So the only difference between these 2 options that are available in the comparison type, here in the filter, in the comparison type, we have 2 options. Total 4 options we have. One is the prompt the user for the value. Second one is the prompt the user for the value and ignore the filter condition if the value is blank. Second one is value from another field and value specified in this filter. So we have seen all these three options. Value specified in this filter. Let's say you selected this value specified in this filter. Here you will give the date. Here you will give the location here itself. Here also you can select one location or multiple locations. You can do all those things. So ikkada manaki this is one option, value specified in this filter. Second one is second option is prompt the user for the value. Here when we run this report, you will get a prompt tab where you can enter the location details, whichever the location that you want to see. Let's say you want to see the Texas information, you want to see the people who are working in Texas, you want to see the people who are working in New York, or you want to see the people who are working in Melbourne, Australia. So all these dates, all this location you can give manually and you will see the information, prompt this. But the limitation with this prompt the user for the value is that if you don't enter any data, it will not return any value. But if you select this prompt the user for the value and ignore the filter condition if the value is blank,
If you select this and you are not giving any input, then it will fetch complete informations. All these three options that we have seen here. సో ఇక్కడ వరకు మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ ఫిల్టర్ కండిషన్ ఒకటి ఇచ్చాం. మనకి ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఏంటి, నాకు ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్, లెట్స్ సే జార్జియా లొకేషన్లో వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఏ ఫిల్టర్. ఆ లొకేషన్ తీసుకొని లొకేషన్ ఇక్కడ నేను సెలెక్షన్ చేసేసి ఇన్ ద సెలెక్షన్ లిస్ట్ ఇక్కడ వాల్యూ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్టర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా లొకేషన్ ఇచ్చుకుంటున్నాను, జార్జియా అనే లొకేషన్. అలా లొకేషన్ ఇచ్చుకొని ఆ లొకేషన్తో సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఫెచ్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ వన్ వే. బట్ టిపికల్లీ మనం కస్టమర్కి ఎవరైతే ఎండ్ యూజర్కి రిపోర్ట్స్ షేర్ చేసినప్పుడు తను ప్రతిసారి రిపోర్ట్ని ఎడిట్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి కంపారిజన్ వాల్యూ మార్చుకోవడం అనేది తనకి కష్టం అవుతుంది. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఒక ప్రాంప్ట్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాం. ప్రాంప్ట్ ద యూజర్ ఫర్ ద వాల్యూ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ ద యూజర్ ఫర్ ద వాల్యూ అని ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ రిపోర్ట్ రన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకు ఒక ప్రాంప్ట్ విండో వస్తుంది. ఆ ప్రాంప్ట్ విండోలో వాళ్ళు లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ లొకేషన్కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఫెచ్ అవుతాయి. కాకపోతే దీంట్లో ఉన్న లిమిటేషన్ ఏంటంటే ఒకవేళ మన ఆ ప్రాంప్ట్ ట్యాబ్లో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు, ఓన్లీ బ్లాంక్ వదిలేసామంటే ఇది ఎటువంటి రిజల్ట్ ఇవ్వదు. సో ఆ యొక్క లిమిటేషన్ ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం మనకి ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది, ప్రాంప్ట్ ద యూజర్ ఫర్ ద వాల్యూ, ఇగ్నోర్ ద ఫిల్టర్ కండిషన్ ఇఫ్ ద బ్లాంక్. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ రిపోర్ట్, దిస్ కంపారిజన్ టైప్, ఈ కంపారిజన్ టైప్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ ప్రాంప్ట్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎటువంటి ఇన్పుట్ ఇవ్వకపోయినా సరే నాకు అవుట్పుట్ అనేది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ చేస్తుంది. నౌ దెర్ ఈస్ అనదర్ ఆప్షన్ హియర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ అనదర్ ఫీల్డ్. This is actually works as a fetching the data from another field. Here we have different types of fields. Let's say, see, I have different options here, all locations, all dimensions. So ఇక్కడ నేను ఒక స్పెసిఫికేషన్స్ ఇంకొక ఫీల్డ్ ఇంకొక కండిషన్ అనేది ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను ఒక ఏమంటారు క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా క్యాల్కులేట్ ఫీల్డ్స్ ద్వారా కొన్ని కండిషన్స్ ఇచ్చి ఆ కండిషన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఫెచ్ చేస్తున్నాం. సో ద లొకేషన్ విచ్ సాటిస్ఫైస్ దట్ కండిషన్. సో హియర్ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ద లొకేషన్ బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్, సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ దిస్ వాల్యూ, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ఫెచ్. సో ఇది ఈజీగా అర్థం కావడానికి లెట్స్ సే ఐఎమ్ హియర్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద హైర్ డే fields on the report. Let's say I am taking the report of hire day, and in the selection list, greater than value from another field. We have seen these three options: value from another field, value specified in this filter. Here we will give the date here itself, and prompt the user for the value. Prompt వచ్చినప్పుడు date ఇస్తాం. Prompt the user for the value if the filter condition is ignore if the filter condition is blank. సో మన డేట్ ఏమి ఇవ్వకపోయినా సరే మనకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వాల్యూ ఫ్రమ్ అనదర్ ఫీల్డ్ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. సారీ, ఐ విల్ యాడ్ దిస్ ఫిల్టర్ అగైన్. సో హియర్ ఐఎమ్ ఫీల్డ్స్ ఆన్ రిపోర్ట్, హైర్ డేట్, ఆపరేటర్, ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, కంపారిజన్ టైప్, వాల్యూ ఫ్రమ్ అనదర్ ఫీల్డ్. సో వాల్యూ ఫ్రమ్ అనదర్ ఫీల్డ్ అని సెలెక్ట్ చేయగానే ఇక్కడ నాకు ఒక కంపారిజన్ వాల్యూ వచ్చింది. సి ఇక్కడ ఐ గాట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ దట్ వీ హ్యావ్. సి హియర్ ఐ హ్యావ్ దిస్ different conditions, right? Let's say I want to see the information hire date as today. సో ఏ రోజైతే మన రిపోర్ట్ ఏ రోజు రన్ చేసుకుంటే ఆ రోజు ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు సీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ టుడే. సో వెన్ ఎవర్ we are running the report, it is taking that day as this today date is fixed, we are here. సో టుడే డేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేట్ని ఫెచ్ చేసుకొని ఆ డేట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. సో ఏ రోజు రన్ చేస్తే ఆ రోజు డేట్ మనకి ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఆ రోజు డేట్కి సంబంధించిన హైర్ డేట్. సో టుడే డేట్ ప్రకారం ఎంతమంది హైర్ అయ్యారు ఎట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్.
అనేది మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం డేట్ ఇవ్వట్లేదు, ఒక ఫీల్డ్ స్పెసిఫికేషన్ చేస్తున్నాం. ఆ ఫీల్డ్ ఏంటి? టుడే అంటే ఈ రోజు ప్రకారం లెట్స్ సే హియర్ 8th ఏప్రిల్ తీసుకుంటుంది. సో 8th ఏప్రిల్ ప్రకారం 1 person ఈస్ హైర్డ్. టుడే డేట్. ఇక్కడ నేను డేట్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వట్లేదు, ఇంకో ఫీల్డ్ ఇస్తున్నాను, టుడే అనే ఒక ఫీల్డ్ ఇస్తున్నాను. ఆ ఫీల్డ్లోకి సంబంధించిన డేటాని ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకొని నాకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. Today minus 2 days. See, today minus X days. Today minus 2 days. సో ఇక్కడ నాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి, అంటే టుడే మైనస్ X days అనేసి. ఇది ఈ ఫీల్డ్ ఈ కంపారిజన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, లెట్స్ సే టుడే మైనస్, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ రిలేటెడ్ యాక్షన్స్ యూ విల్ సీ ద డిస్క్రిప్షన్. సీ దిస్ ఈజ్ ఏ కరెంట్ డేట్ మైనస్ స్పెసిఫైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. సో ఈ రోజు డేట్ పక్కన నాకు ఒక 10 days బ్యాక్ రిక్రూట్ అయిన పీపుల్ కావాలి, 11 days బ్యాక్ రిక్రూట్ అయిన పీపుల్ కావాలి, 1 month బ్యాక్ రిక్రూట్ అయిన పీపుల్ కావాలి అని చెప్తున్నాను. నేను డేట్ ఇవ్వట్లా, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇస్తున్నాను. ఇన్ని డేస్ బ్యాక్ నాకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఆ ఎక్స్ అనేది నేను స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ పారామీటర్స్. పారామీటర్స్ అంటే ఏం లేదు, దీంట్లో ఇది వర్క్డే డెలివర్డ్, ఇది వర్క్డే డెలివర్ ఫీల్డ్. దీంట్లో పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. లాస్ట్ డేస్ అనే ఒక పారామీటర్స్ అంటే ఏం లేదు, దీంట్లో ఆల్రెడీ ఇన్బుల్ట్ ప్రాంప్ట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది రిపోర్ట్ అనేది నేను చూద్దాం. టుడే మైనస్ X days అనే రిపోర్ట్ తీసుకున్నా. నేను దీన్ని ఇప్పుడు రన్ చేశాను. సి X days ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయమని ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు గివ్, ఐఎమ్ గివింగ్ 30 days. సి లాస్ట్ డేస్ అనే పారామీటర్ దీంట్లో ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ అయింది. సో హై డేట్ ఈస్ 17th March. 17th March information it is giving. Why it's giving? Okay, today minus X days. I am actually selecting this as today is what is the date today? It is giving for the last 1 month information, సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇది ఫెచ్ చేస్తుంది. లాస్ట్ 30 days, 30 days కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ రిపోర్ట్ అనేది ఫెచ్ చేస్తుంది. హియర్ వీ హ్యావ్ గివెన్ filter. We have not hard coded any value. We are giving some other field. టుడే మైనస్ X days అనే ఒక ఇంకొక ఫీల్డ్ని మనం స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. ఆ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇది నాకు ఫెచ్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. దీస్ ఆర్ ద 4 options. వాల్యూ ఫ్రమ్ అనదర్ ఫీల్డ్ అంటే ఇక్కడ నేను ఇంకొక ఫీల్డ్ని స్పెసిఫై చేయగలుగుతాను. సో దిస్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్. So now here it has the prompt. So whenever you give some prompt, okay, whenever you give some prompt, it has to be like defined here. ఇక్కడ మనం ఎక్కడైనా ప్రాంప్ట్ మనం ఇచ్చుంటే దాన్ని ఇక్కడ మనకి ప్రాంప్ట్ సెక్షన్లో మనం డిఫైన్ చేయాలి. దానికోసం ఇక్కడ పాపులేట్ అన్డిఫైన్డ్ ప్రాంప్ట్ డిఫాల్ట్స్ అనేది మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఫెచ్ అవుతుంది. I want to see last 10 days data. See, all the information maximum goes up to last 10 days. లాస్ట్ 10 daysకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవరెవరైతే రిక్రూట్మెంట్స్ జరిగినా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా నాకు ఇక్కడ ఫెచ్ అవుతుంది. This is the option, that is a values from another field.
సో ఇక్కడ మనము ఈరోజు ఏం చేసామంటే క్లాస్లో మనకి ఫిల్టర్ కండిషన్లోకి వెళ్ళాం. ఫిల్టర్ కండిషన్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనకి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈరోజు మనకి డిఫరెంట్ రిక్వెస్ట్లు వచ్చాయి. ఒకటి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నాకు ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్కి సంబంధించిన పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీస్ నేను ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలి అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు నేనేం చేశాను, ఇక్కడ నా లొకేషన్స్ స్పెసిఫై చేశాను, ఫీల్డ్ అండ్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ద సెలక్షన్ లిస్ట్. ఇక్కడ కంపారిజన్ వాల్యూ, ఇక్కడ నేను కంపారిజన్ వాల్యూ అనేది ఇచ్చాను. కంపారిజన్ వాల్యూలో నాకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కంపారిజన్ టైప్లో 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను ఏ ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఐ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ 4 ఆప్షన్స్. బట్ ఇక్కడ రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఇక్కడ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ ఇవ్వరు. కానీ వాళ్ళకి ఆ ఎండ్ యూజర్ ఎవరైతే ఈ రిపోర్ట్ యూజ్ చేయాలనుకున్నారో వాళ్ళకి ఒక ప్రాంప్ట్ వస్తే ఆ ప్రాంప్ట్లో వాళ్ళు లొకేషన్ ఇచ్చుకుంటారు. ఆ లొకేషన్ ఇచ్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ లొకేషన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఫెచ్ అయితే సరిపోతుంది. సో అటువంటి టైంలో మనకి ఇక్కడ ఇన్ ద వాల్యూస్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్టర్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ ద యూజర్ ఫర్ ద వాల్యూ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఒక ప్రాంప్ట్ అనేది వస్తుంది వే దే కెన్ గివ్ దట్ లొకేషన్. ఆ లొకేషన్ బేస్ చేసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ అవుతుంది. కాకపోతే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు లొకేషన్ ఏమీ ఇవ్వలేదు, బ్లాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి బ్లాంక్ వదిలేశారంటే అక్కడ ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ చేయదు. సో అటువంటి ఒక లిమిటేషన్ ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం we use this prompt the user for the value and ignore the filter condition if the value is blank. So here you have typically one interview question can come like this. Let's say if I select this prompt the user for the value and I have not given any value when running the report. So will I get my report? Will I get my data? The answer is no. For that, what you need to select? You need to select prompt the user for the value and ignore the filter condition is blank. This is the option. The same thing here we have greater than or equals to. So I want to see the people who are hired on or after certain date. There also I am giving this. I have all these 4 options. Prompt the user for the value. So when I select any of these options, prompt the user for the value, it is giving a default prompt. So all the prompts whichever I am selecting there, I have to populate here in the prompts tab. By clicking on this populate defined, undefined prompts, here I am getting this prompt tab. Once I give the prompts, I will run this report and I will see the person who is accessing this report. Using this report, they will give the date field. So whoever hired after greater than or equal to, on or after that date, all this information will be fetched. So let's say I have given only this equal to. ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెలెక్ట్ చేసేసి ఇక్కడ నేను రన్ చేసామనుకుందాం. సో ఒక పర్టికులర్ ఇక్కడ నేను రన్ చేస్తే ఇక్కడ నేను ఒక డేట్ అయితే ఏదైతే ఇస్తున్నాను పర్టికులర్గా ఆన్ దట్ డేట్, నాట్ ఫ్రమ్ దట్ డేట్, ఆన్ దట్ డేట్ ఎవరైతే రిక్రూట్ అయ్యారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మనకి ఫెచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ లెట్స్ సే ఆన్ 4th nobody is recruited. The same thing I am run again and again. Here I am specifying certain particular date. See, on 1st April, you have 4 people who have got recruited. So ఇలా నేను ఏదైతే ప్రతిసారి రన్ చేసిన ప్రతిసారి ఆల్ ఐ నీడ్ ఇస్ 1 ఇన్పుట్. నేను ఓన్లీ ఒక ఇన్పుట్ మాత్రమే ఇచ్చుకుంటాను, దాన్ని పెట్టేసి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ అవ్వాలి అనేసి నా రిక్వెస్ట్. టిపికల్లీ ఆర్గనైజేషన్లో మీకు రిక్వెస్ట్లు వచ్చేటప్పుడు మోస్ట్లీ ఇటువంటి రిక్వెస్ట్లే వస్తాయి. ఏమనంటే జనరేట్ ఏ రిపోర్ట్ విత్ ఎ ప్రాంప్ట్ ఫీల్డ్, లొకేషన్ ప్రాంప్ట్ ఫీల్డ్, with a hire date prompt field, with another all the different columns. Let's say I want to see the information of certain particular job profile. I want to see the employees who are associated with this particular job profile. I want to see the part-time employees. I want to see the full-time employees. So please create a report with a prompt location of time type, prompt value of time type, and prompt the location, prompt the employee type, whether it's a part-time employee or full-time employee. So these are the different options that it will come in the real-time scenario. So this part is clear. So there is another option called filter on aggregations. So this one generally 98% of the cases we are not using this in the real-time scenario, but just for an idea I am giving this. So here
for if you want to see the minimum, maximum, average, count, sum. So for aggregating functions, we are using this kind of this report. Here we will get in the filter on aggregation tab, you will get only the numeric or currency type of fields. You are selecting here, you are going here, you're clicking on this field and going on this fields on report. So how many fields you have? You have only one field. Actually, you have 14, around 13, 14 fields are there. But here in the aggregation, filter on aggregation, you are getting only one field, because this is the only field which is containing numeric value or currency value. Again, I am going to operator greater than or equals to value specified in this field. So let's say I am giving this 100,000. So here I'm asking to generate a report where the total analyzed base pay aggregate value is greater than $100,000. So these kind of informations that can be extracted, or even some also in real time scenario, we will say mostly maximum, minimum, whose value is more than $100,000 అనేది మనకు maximum, minimum అనేది maximum ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఫెచ్ చేస్తాం. సో టుడే after the class, when you are working, just go through this filter on aggregation and give this different 4 different all these options we have, and run this report and see how this report is working. So this is a task for you people today. Just go through this and see this filter, work on different filters, high date, location, and different part-time employees, full-time employees. Try to fetch different data using these 4 comparison type values. We have 4 comparison type values, right? So 4 different comparison type values ఏవైతే ఇచ్చినప్పుడు ఆ రిపోర్ట్ ఎలా రన్ అవుతుంది అనేది ఇది ఒకసారి చూడండి. అట్ ద సేమ్ టైం అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ 4 different వాల్యూ, మాక్సిమం, మినిమం, సమ్, యావరేజ్ ఇచ్చినప్పుడు మన రిపోర్ట్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఏ స్మాల్ టాస్క్ ఫర్ యూ పీపుల్. So just go through this and run this report. So I will summarize this once again, just with a brief note. So what we have done today is we have worked on కావాలి అనేసి నాకు రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. అలా వచ్చినప్పుడు నేను ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ కంపారిజన్ వాల్యూస్ టైప్లో 4 different types ఆఫ్ ఉన్నాయి. ఆ 4 different types ఆఫ్ ఇచ్చినప్పుడు నా బిహేవియర్, నా యొక్క రిపోర్ట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది మనం చూసాం. ఫ్రామ్ ద యూజర్ ఫర్ ద వాల్యూ అనేసి మనం ఇచ్చినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ వాల్యూ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్టర్ అని వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను ఏదైతే రిపోర్ట్లో కంపారిజన్ వాల్యూ ఇస్తాను, ఆ వాల్యూకి సంబంధించిన ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్, లెట్స్ సే నేను న్యూయార్క్ లొకేషన్ ఇస్తే ఆ న్యూయార్క్ లొకేషన్కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నాకు వస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం నేను ఇంకా ఫర్దర్గా అనదర్ ఫిల్టర్స్ లైక్ టైం టైప్, పార్ట్ టైమ్, ఫుల్ టైమ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నాకు పార్ట్ టైం, ఫుల్ టైం నేను స్పెసిఫై చేసుకుంటాను. అట్ ది సేమ్ టైం నేను హై డేట్ ఇచ్చుకుంటాను. ఇక్కడ హై డేట్ ఇచ్చుకుంటాను గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆ రోజు తర్వాత నాకు లాస్ట్ 3 monthsలో హైర్ అయిన పీపుల్ కావాలని కోరుకుంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఫెచ్ చేస్తాను. కాకపోతే దిస్ ఈస్ అ హార్డ్ కోడెడ్ వన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హార్డ్ కోడెడ్. So here I am giving the code manually. Here whatever the information, let's say location or whatever, I am giving manually. But in real time scenario, people who are end users who are working on this, వాళ్ళకి ఈ హార్డ్ కోడెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు, వాళ్ళకి ఒక ప్రాంప్ట్ కావాలి. ఆ ప్రాంప్ట్లో వాళ్ళు లొకేషన్ చేంజ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేటట్టు కావాలి. దానికోసం మనం ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ ద యూజర్ ఫర్ ద వాల్యూ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ ద యూజర్ ఫర్ ద వాల్యూలో ఉన్న లిమిటేషన్ ఏంటంటే మనం ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, ఎటువంటి వాల్యూ ఇవ్వకపోతే అది ఒక బ్లాంక్ డేటా అని ఇస్తుంది. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం మనం ప్రాంప్ట్ ద యూజర్ ఫర్ ద వాల్యూ అండ్ ఇగ్నోర్ ద ఫిల్టర్ కండిషన్ ఇఫ్ ద వాల్యూ ఈజ్ బ్లాంక్ అనేదాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. వేర్ ఇది బోత్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద సేమ్ రిపోర్ట్, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇన్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దట్ ఇక్కడ మనం ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోయినా సరే ఇది రిపోర్ట్ అనేది ఫెచ్ చేస్తుంది, కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫెచ్ చేస్తుంది. దెర్ ఈస్ అ 4th field కాల్డ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ అనదర్ ఫీల్డ్, where if we select this, I am specifying, I am extracting the data from other field.
I have different calculated fields ఉన్నాయి ఇక్కడ, వర్క్ డే డెలివర్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నవి, calculated fields ఉన్నాయి. ఈ అన్ని ఫీల్డ్స్ కండిషన్స్ బట్టేసి హియర్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ నాట్ గివింగ్ వాల్యూ, హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ. హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఓన్లీ here I am giving only ఇక్కడ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ ఇవ్వకుండా ఒక కండిషన్ అనేది ఇస్తున్నా, ఇక్కడ కండిషన్ అనేది ఇస్తున్నా. సో ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని నాకు డేటా అనేది రిట్రీవ్ అవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్ వేర్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ maximum, minimum, average, but this works only on the numeric and currency field side. So this is the report that we have generated, and this is the work that we have done today. So any doubts so far? హలో Yes, please. సార్, ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఫిల్టర్ది సపరేట్ గా వాడుతున్నాం కదా రిపోర్ట్ లో రన్ చేయకముందుకు. ఇక్కడ ఈ ట్యాబ్ అనే ఫిల్టర్ ట్యాబ్ అని వాడుతున్నాం కదా, మనకి డైరెక్ట్ రిపోర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా అక్కడ కూడా వాడచ్చు కదా, ఎందుకు ఇక్కడ వాడడం ముందుగా? రిపోర్ట్ ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం రిపోర్ట్ ఎవరికైతే షేర్ చేస్తున్నామో వాళ్ళకి ఎడిటింగ్ పర్మిషన్స్ ఉండవు. ఎడిటింగ్ పర్మిషన్స్ ఓన్లీ ద టెక్నికల్ అసిస్టెంట్స్కి ఉంటాయి. వాళ్ళకి రిపోర్ట్ ఎడిట్ చేసుకునే పర్మిషన్స్ ఉండవు. దానికి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రివిలేజెస్ కావాలి. కొంతమంది మాత్రమే రిపోర్ట్ని ఎడిట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో నేను ఒక ఎండ్ యూజర్కి ఎవరికైతే పంపిస్తున్నానో వాళ్ళు రిపోర్ట్ని ఎడిట్ చేసుకునే పర్మిషన్ వాళ్ళకి ఉండదు. వాళ్ళు ఓన్లీ రన్ చేసుకోగలుగుతారు. వాళ్ళు ఇన్పుట్ ఇచ్చుకొని వాళ్ళ వ్యూ డేటా కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ వ్యూ చేసుకోగలుగుతారు. ఓకేనా? ఎడిటింగ్ అనేది యాజ్ ఎ టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ మీకు నాకు ఉంటుంది, బట్ నాట్ ఫర్ ద ఎండ్ యూజర్. End user, they don't want to see all these editings and everything. They want to run the report. They want to see only the input. నేను సింపుల్గా ఎండ్ యూజర్ ఒక హెచ్ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉన్నాను. హెచ్ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇవన్నీ ఎడిట్లోకి నేను వెళ్ళి ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చుకుంటాను, ఇవన్నీ అనవసరం అతనికి ఏంటి, నేను సింపుల్గా నేను లొకేషన్ ఇచ్చుకుంటాను అంతే. లొకేషన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి. నాకు లాస్ట్ 1 month హై డేట్స్ ఇచ్చుకుంటాను, ఆ 1 monthకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ మై రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, యా ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ వర్క్ డే క్రెడెన్షియల్స్ మాకు ఇంకా ఇవ్వలేదు. హలో, okay, so can we close it for today? Hello, sir. I have one doubt. Please go ahead. Sir, you told us yesterday primary business object is worker. So in whatever created custom report, and also you told me that worker related object related business is address. Okay. My doubt is, you said that yesterday whatever we did give the RBO name, same as well as same we should give the group column name. So why should I give the RBO name? So can't we give the primary business object? No. జనరల్లీ దీంట్లో ఎప్పుడైతే మనం రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది వెన్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ఎనీ వెన్ వీఆర్ దిస్ ఈస్ ఎ కండిషన్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద workday. This is a condition that is given by the workday stating that whenever I am using any RBO related business object here, that related business object I have to specify in this group column heading. That is it's like I'm defining my group related business object here. Let's say, as you said yesterday, we have added this addresses as a related business object, right? Addresses as a related business object where I selected address line 1 as my field. So here the related business which I am specifying here, that I have to define here. That is the condition that is given by the workday. Here ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేసుకుంటే ఆటోమేటికలీ ఇక్కడ మనకి రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఏవైతే ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసామో అవన్నీ ఇక్కడికి వస్తాయి. దిస్ ఇస్ ద ఫార్మాట్. This is the condition that the workday has given. Any related business object which you are using in the field, which you are using in the column object, that you have to define here. But actual use case scenarios ఎక్కడ వస్తాయంటే మనం దీన్ని ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ అనేసి మనకు ఆప్షన్ ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేసుకుంటే, ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ అంటే ఫ్యూచర్లో ఇంటిగ్రేషన్స్కి మనం వాడినప్పుడు ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ మనం ఇక్కడ there is an option called enable as web service, right?
ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్. ఇక్కడ మనం ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకి కాలమ్స్లో ఇక్కడ గ్రూప్ కాలం హెడింగ్స్ సంబంధించిన డెఫినేషన్, ఈచ్ గ్రూప్ కాలం హెడింగ్ మనం ఎక్కడైతే XML-లో ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ అని అంటే మనం ఫర్దర్గా రిపోర్ట్ని XML-లో అప్డేట్ అవుట్బౌండ్కి ఇన్బౌండ్కి XML-లో మనం జనరేట్ చేసుకుంటాం. ఆ XML-లో జనరేట్ చేసినప్పుడు ప్రతి కాలం రిలేటెడ్ బిజినెస్లో ఉన్న ప్రతి కాలం మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ దే హావ్ గివెన్ ఏ ప్రీ కండిషన్ stating that so whenever you define any related business object that has to be defined here, గ్రూప్ కాలం హెడింగ్లో డిఫైన్ చేయాలి. మనం రేపు పొద్దున ఇంటిగ్రేషన్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మన రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్లో ఉన్న ప్రతి కాలంని మనం XML అవుట్పుట్లో అవుట్బౌండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్లో ఇన్బౌండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్లో మనం వాడతాం. సో అలా వాడటానికి వర్క్డే ఒక ప్రీ కండిషన్ ఇచ్చింది ఏంటంటే నేను రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకుంటే అది నాకు ఇక్కడ గ్రూప్ కాలం హెడింగ్లో డిఫైన్ చేయాలి అనేది ఒక ప్రీ కండిషన్. ఓకే Okay, sir. Sir, what is supervised organization? Is there any kind of organization available? Okay, if no more questions, can we close it for today? Sir, one doubt. Yeah, please. Yeah. What is supervisor organization? Is there any kind of organization available? In supervisory organization is something like a department. You can simply say it's like a department. In one company, you have multiple departments, right? So each department is considered as each supervisory organization. Let's say finance department, HR department, you have monitoring for other departments like employees department, something like a PSD, personal services department ఉంటుంది, ఐటీకి సంబంధించిన టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఈచ్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ సమ్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఈచ్ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ ప్రతి ఎంప్లాయీ కూడా ఒక డిపార్ట్మెంట్కి అసోసియేట్ అయి ఉంటాడు. హీ విల్ బి అసోసియేటెడ్ విత్ సమ్ డిపార్ట్మెంట్. దట్ డిపార్ట్మెంట్ యూ కెన్ కాల్ ఇస్ హియర్ ఇన్ ద వర్క్డే నామెన్క్లేచర్ యూ విల్ కాల్ ఇట్ ఎస్ అ సూపర్వైజరీ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్. ఓకే Okay. Yeah, okay, sir. Thank you. Sir. Hello. Okay, any other questions? Yes, sir. I have a question. Yeah, please, Karthik. Yeah, who will provide the worker details, sir, like my mobile number, email ID? Whenever any company is migrating to Workday, let's say till now I'm using SAP or Oracle PeopleSoft or anything like that. I have a data, right? I have my complete data, my worker complete information. So when I'm migrating to Workday, I am storing all this information in the Workday server. So I'm using my so Workday is providing a server where each company is storing their data. So we are working on that data. Yes, sir. We will store the employee data, like Workday people or else someone. See, Workday people, there are two scenarios in this. Let's say you are going for the migration initially. So the migration will be done with the technical support team. Okay. Technical support. But in real time case scenario, the HR administrator will do addition, the subtraction of the, say, let's say some people have gone terminated. So he will change the status as the terminator. Let's say the company has hired 10 people today. The 10 people information will be added by the HR administrator into the Workday server. Oh, okay, sir. So certain people will be given that privileges to add some data, to delete some data. The administrator people, okay? Okay. Okay. Sir. హలో Hello, sir. Yes, Ramesh. యా సార్, ప్రాంప్ట్స్ లో ఫిల్టర్ లో వాల్యూస్ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కటి ప్రాంప్ట్స్ లో ఇవ్వాలా మ్యాండేటరీనా? లేదు, నాట్ ఇక్కడ నేను ఫిల్టర్స్లో నేను ఇక్కడ 10 ఫిల్టర్స్ ఇచ్చుకుంటాను. ఇక్కడ లొకేషన్ ఇచ్చుకుంటాను,
ఇక్కడ నేను ఫీల్డ్స్ ఆన్ రిపోర్ట్ జాబ్ ప్రొఫైల్ ఇచ్చుకుంటాను. సో ఐ కెన్ స్పెసిఫై ఆల్ దీస్ థింగ్స్. బట్ ప్రాంప్టింగ్ అనేది ఇక్కడ నాకు ఆప్షన్. ఇక్కడ లొకేషన్ ఇన్ ద సెలక్షన్ లిస్ట్, ఇన్ ద సెలక్షన్ లిస్ట్ ఇలా నేను ఇచ్చుకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను. బట్ ఇక్కడ నేను ప్రాంప్టింగ్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ హైర్ డేట్కే ఇచ్చుకుంటున్నాను. ఇక్కడ here I am selecting prompt only for hire date. Remaining all these things I am hard coding here. Let's say I am specifying location as Georgia here itself. My location is fixed. I want to see all these people Georgia or Texas, or I want to see the people from New Zealand. So ఇలా నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ హార్డ్ కోడెడ్ ఇచ్చేసుకున్నాను. ఇక్కడ హెల్త్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, జాబ్ ప్రొఫైల్లో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన అకౌంటింగ్. సో దిస్ ఈజ్ మై జాబ్ ప్రొఫైల్, 1 జాబ్ ప్రొఫైల్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐఎమ్ గివింగ్. ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రాంప్ట్ నేను ఏమి ఇచ్చుకున్నాను, ఇక్కడ ఓన్లీ హై డేట్ ఒక్కడే ప్రాంప్ట్గా పెట్టుకున్నాను. మిగిలినవన్నీ ఆటోమేటిక్గా నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడే స్పెసిఫై చేసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ ఒకటే ప్రాంప్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ నాకు ఒకటే ప్రాంప్ట్ వస్తుంది, హై డేట్ అనే ప్రాంప్ట్ ఒకటే వస్తుంది. ఓకే, clear? Clear. Prompting is my option as per my request. Yeah, okay, sir. Okay. Any other questions? Sir, is there any limit to add the columns and fields? Columns on fields. As such, there is no limit, but as such, Workday has not specified any limits on this. Okay. Okay, but you have limit on the prompts. You can give only maximum 12 prompts here. Okay. 9 prompts here and 3 default prompts and starting prompt, ending prompt. So total 12 prompts you can give here. Yeah. Okay. Thank you. Okay, done. Okay, thank you for the attending the session. So we'll meet tomorrow. Thank you. Thank you, sir. Okay, have a great day. Thank you, sir. Thank you, sir.